この曲は、今まで歌ったことがないような、まさに自発的に出てくるような、ちょっと祈りでいうと異変みたいなことなのかもしれないですけども、そういった曲のことを指しています。If you only have one person leading and that person's playing an instrument and there's only one person, that's pretty easy to do. 例えばこういうその自然発生的に出るその曲に関しては、例えばもし歌ってる人が楽器を持ってその人だけがやってるんであれば簡単なんですけれども、That person can just make up a song as they go. その人自身のその曲がこう流れるままにそれを歌えばいいんですけれども。However, once you involve a team of people, it becomes much more complicated. ですが、もしそのこういうバンドの形式でやってるとなるとちょっと難しくなってきます。We're just going to show you 2 or 3 different ways that we put music together so that we stay together. Vocally, the singers just sing as they feel led. But instrumentally, it's real important that we stay together. ちょっと後で多分パフォーマンスをやってくれると思うんですけども、シンガーがその歌うのにサポートする形でバンドも共についていくということがとても重要になっています。We're going to use a song that we used this morning. 今朝歌った曲でちょっとそれをやってみたいと思いますけれども。It was the song Awakening. We sang it towards the end of the worship service. 今最後にやった Awakening という曲でやってみたいと思います。Let's play through the chorus, okay? For you and you alone. Okay, right there? It's the same 4 chords choice. It was an E flat, to a G minor, to B flat, back down to F. And that pattern, we can pull that pattern out and we just start playing those same 4 chords over and over and over again. 今言ったこの4つのコードの塊をですね、一つのパターンと捉えて、そのコードをどんどん何度も繰り返すというやり方ができます。A lot of songs you can see there's a pattern of 3 or 4 chords that repeat often. いろんな曲でも大体そういうふうな塊を見つけることができて、その3つとか4つのコードを一つのパターンとして、それを何度も繰り返すということができると思います。So if you can observe that pattern, use that pattern for your spontaneous time. もしそのパターンを皆さんが見つけることができるのであれば、それを自発的な賛美の中に取り入れてください。So when we can keep the music going, even though the words are going to change because the singers are starting to sing new things, we can keep the music the same by just continuing to play that ですからこのキーを、捉えながらその楽器を演奏し続ければ、そのリーダーが歌詞と違うことをね、自発的に歌い始めても続けることができます。So let's just do a couple rounds of that. 2, 3 from the E flat. Once there's a pattern there, it makes it easier for the singers too to figure out what notes would sound pretty singing. ですから今みたいに一つの塊でパターン化してそれを繰り返すことによって歌う人も歌いやすくなるので、そういうフローをより作り出しやすくなります。
So that's probably the most common way that we create those times in the service where the spontaneous song can happen is by pulling the chords out of the song. これが一番一つの典型的なその自然発生的な賛美をするときにこういったそのパターンのコードの一つの塊をこう繰り返し演奏するというやり方になります。Now, are you familiar with the term, we call it a tag, when you repeat the last line of a song several times when you're at the end? Does that sound familiar? A tag? Do you know that? タグという言い方をするらしいんですけども、こう例えば曲の終わりの一つの塊のコードをこう何度も繰り返していると皆さんもご存知でしょうか。You can use those chords, the tag chords, as a way to create new music. このタグコードという言い方をしているんですけども、このタグコードを使うことによっても新しい音楽、新しい賛美をすることができます。We're going to sing the chorus or play and sing the chorus to the song Still. スティルという曲のコードを使ってちょっと賛美をしたいと思います。And when we get to the end of the chorus, you'll see how we can create stretch it out by playing the tag. この曲の最後のコードを使いながら、我々がどのようにその曲に広がりを持たせるかというのをちょっと見ていただきたいと思います。It's still kind of finding a pattern in your song. Finally, the handout that I gave. This is this last handout that I gave you. 最後のところを繰り返すことによってそのワーシップリーダーないしは賛美チームが新しい曲を作る。Page one is full of music theory. 今日お配りした紙の1ページ目は基本的にはその楽典みたいな。One of my other jobs is I teach music theory at a school. 私の一つの仕事はその中学校でその楽典を教えている。So I like music theory. ですから私は楽典が好きです。But I know not everybody does. So we're not going to work. If you're interested, you may read this first page. 違う紙だと思いますけども、よかったらこの楽典もぜひ勉強してみてください。The first page kind of explains how we get to page 2, but you don't need to know the explanation in order to use page 2. Page 2 is the important page. 2ページ目が一番大事であって、その2ページ目を理解を助けるためにこう1ページ目があるというような構成になっています。What this is, these are just examples to which you could add more. These are examples of other patterns that you can play to create music. 2ページ目にあるのは先ほどやったのとはまた違うパターンでどういうふうに曲を作ることができるかという例であります。And before we had the computers, we had a sheet that looked like this that everybody could refer to. コンピューターを使う前はこの2番目にあるような紙を使ってみんなが参照できるような。And these are for us. These are the most common keys that we play in. 2番目にあるのは我々がよく使っているようなコードキーなんですけどね。And so if we're already in the key of G and we're doing pattern 1, I could just signal pattern 1 and everybody knows we're playing pattern 1 in the key of G. And we just find it on the paper. 例えば G だったら、いくつかのパターンがあるので、じゃあパターン1でやろうということで、みんなでこのパターン1を繰り返して。Now I can't turn it around, but now we have it on here, so it makes it we don't have this paper anymore, but we're doing the same thing. We're just reading the pattern off the paper. So this is just a model. You can do your own. You can find patterns you really like and add to them. But we're just going to play through. I think we'll use the key of G. Play through some of these so you can hear what they sound like. Number 1, we do number 1.
85% of the time, I would say. この G のパターン1に関してはもう 85% ですね。So if we're in the key of G, if you want to follow along, we're in the key of G, we're going to play this pattern one, equal counts on each one. Okay, 2, 3, and 4. Way to add some, so it's just not one chord, but it's two. That's a real easy one to do. We're going to try, let's do number 2. It just jazzes it up just a little bit more. Okay, number 2, 3, and 4. Sorry. Reference that allows us to keep things together. G, C, G, G, C, G すごいシンプルなやつなんですけども、まあ最初にやってる感じで使ってますし、今の2番目は G, C, C, D, G っていうやつを繰り返します。Okay, now we're going to do number 3. 3番目やってます。This is a chord progression that is moved, you'll see it goes from G to A, the bass note goes G, A, B, C. You're just stepping right up the scale. That's an easy one to remember because it's, you're just going up the note. Let's try number 3, 2, and 3. G chord, A minor, G over B. Number 4 is interesting. We'll just play it for you. It's different. Oh, change it. Sorry, I keep forgetting to change it. Here's number 4. This is a nice one too. 3 and 4. So let's play through the other 2. Number 5. Oh, sorry. I'm looking at the paper. Okay, number 5. Ready and play. This one's moving down instead of moving up. This is the number 6 is one we borrowed from I don't know if you know the song Holy Spirit Rain Down. And if you sing that song here. On the recording, this is oh did you? Yeah. On the recording this is what they do. But it's a nice one.